Students, how are you? And yeah, so in the last class we saw about speech writing, right? How to write a proper good speech, and I also gave you exercise like choose any topic and prepare a speech. I hope நீங்கள் அதை பண்ணிருப்பீங்க அப்படின்னு நினைக்கிறேன். So when you have free time, prepare that speech and try to deliver that speech in front of your parents or your friends or your neighbors. Okay, so நீங்கள் ஃப்ரீயாக இருக்கிறப்ப வந்து அந்த ஸ்பீச்சை வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணி try and deliver the speech in front of your parents இல்லாட்டி உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இல்லாட்டி உங்கள் நெய்பர்ஸ் கிட்ட வந்து சொல்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணுங்கள். And yeah, so today we are entering the next poem. அதுக்கு முன்னாடி வந்து grammar section இருக்குது, அதை நம்ம next வீடியோவில் பார்க்கலாம். So now today we are entering the poem The Grumble Family, written by Lucy Maud Montgomery. So before entering the poem, let's read something about the author L.M. Montgomery. So she lived between 1874 to 1942. அவங்களுடைய பிக்சர் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. And she was a Canadian author, so she's from Canada. He is best known for a series of novels beginning in 1908 with Anne of Green Gables. Okay, so வந்து series of novels எழுதியிருக்காங்க. Series means நிறையா series I mean episode like many continuous series of novels எழுதியிருக்காங்க. ஸோ 1908 வந்து ஆன் ஆஃப் கிரீன் கேபிள்ஸ் அப்படின்றதோட தான் ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க அவங்களுடைய நாவல் ரைட்டிங் அந்த சீரீஸை. மான்கோமெரி வெண்ட் ஆன் டு பப்ளிஷ் 20 நாவல்ஸ் இது வரைக்கும் எழுதியிருக்காங்க. 530 ஷார்ட் ஸ்டோரிஸ், 500 poems and 30 essays வந்து இவங்க எழுதியிருக்காங்க. ஸோ ஷி வாஸ் அ ப்ரொலிஃபிக் ரைட்டர், மீன்ஸ் இட்ஸ் அ வெரி பாப்புலர் அண்ட் continuous writer, and Montgomery published over 100 stories between 1897 and 1907 குள்ளேயே இவங்க 100 stories வந்து பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்காங்க. Montgomery's work, diaries and letters have been read and studied by scholars and readers worldwide. ஸோ இவங்களுடைய டைரிஸ், இவங்களுடைய ஒர்க்ஸ், இவங்களுடைய லெட்டர்ஸ், இது எல்லாத்தையுமே வந்து வேர்ல்ட் வைடில் லிவ் பண்ணுற ரீடர்ஸ்க்கும் ஸ்காலர்ஸும் வந்து இது வந்து இவங்களுடைய ஒர்க்ஸை வந்து ரீட் பண்ணி லைக் ரிசர்ச் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ ஷீ இஸ் அ வெரி வெரி famous and prolific writer in this like the 1894 to 1942 in that time. Okay, so yeah, let's get into the poem. So the name of the poem is The Grumble Family. Okay, so the Grumble family na ennapa, what is meant by grumble? ஸோ கிரம்பிள் அப்படின்னா கம்ப்ளைனிங் ஆல்வேஸ் அப்படின்னு அர்த்தம். ஓகே, ஸோ சில பேர் வந்து கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிட்டே இருப்பாங்களே, ஸோ இது நல்லா இல்லை, அது நல்லா இல்லை, லைக் இது இப்படி இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆல்வேஸ் சம் பீப்புள் வில் பி கம்ப்ளைனிங், ரைட்? தோஸ் பீப்புள் ஆர் கால்ட் அஸ் கிரம்பிளிங் பீப்புள். ஸோ கிரம்பிளுக்கு கம்ப்ளைனிங் அப்படின்ற ஒரு மீனிங் இருக்குது. அப்படி இல்லாட்டி நம்ம லைக் ஒரு சவுண்ட் விடுவோம் தெரியுமா, ஒரு ரம்பிளிங் சவுண்ட். இஃப் யூ ஆர் நாட் சாட்டிஸ்ஃபைட் வித் சம்திங் யூ வில் மேக் ஒன் சவுண்ட், ரைட்? ஸோ தட் இஸ் கால்ட் அஸ் கிரம்பிளிங் சவுண்ட். ஓகே, ஸோ பிடிக்காத ஒரு விஷயத்த லைக் இஃப் யூ உனக்கு பிடிக்கல அப்படின்னு எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுறதுக்காக யூ வில் மேக் ஒன் சவுண்ட், ரைட்? தட் இஸ் கால்ட் அஸ் கிரம். ஸோ டோட்டலாகவே கிரம்பிள்னாலே லைக் கம்ப்ளைனிங் இல்லாட்டி கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுறதுக்கு இல்லாட்டி பிடிக்காத ஒரு விஷயத்துக்கு மேக் பண்ணுற சவுண்ட் தான் கிரம்பிள். ஓகே, ஸோ இந்த இடத்துல த கிரம்பிள் ஃபேமிலின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஃபேமிலி வந்து கிரம்பிள் ஃபேமிலி அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஓகே, ஸோ இட்ஸ் an imaginary family you can say. So that family will be complaining always, will be grumbling always, so that's why that family is called as the grumble family. Okay, so and the grumble family பத்தி தான் இந்த poemல வந்து we are going to see. So the poet gives a vivid picture of neighborhood scenes. Okay, so neighborhoodல நம்மளுடைய லைக் லைஃப்ல வந்து நிறைய கைண்ட்ஸ் ஆஃப் பர்சன்ஸை வந்து பார்ப்போம். சில பேர் எப்போவுமே ஹாப்பியாக இருப்பாங்க, சில பேர் எப்போவுமே சேடாக இருப்பாங்க, சில பேர் எப்போவுமே பாசிட்டிவாக இருப்பாங்க, சில பேர் எப்போவுமே நெகட்டிவாக பேசிட்டு ஐ மீன் இது நடந்துருமோ லைக் இது நெகட்டிவாக நடந்துருமேன்னு சொல்லிட்டு ஒரு சில பேர் இருப்பாங்க. சம் பீப்புள் வில் பி வெரி கான்ஃபிடென்ட், சம் பீப்புள் வில் பி வெரி சென்சிட்டிவ் அண்ட் சம் பீப்புள் வில் பி ஆல்வேஸ் கிரம்பிளிங். ஸோ நீங்களே உங்களுடைய நெய்பர்ஹுட்டில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா சில பேர் எவ்வளோ நல்ல ஒரு விஷயம் நம்ம செஞ்சுருந்தாலும் நம்மளை வந்து அப்ரிஷியேட் பண்ணவே மாட்டாங்க. தே வில் ஃபைண்ட் ஃபால்ட் இன் எவ்ரி திங் தே சி. ஓகே, ஸோ நம்மளோட நெய்பர்ஹுட்டில் சச் கைண்ட் ஆஃப் பீப்புளை வந்து நம்ம நிறையா வாட்டி வந்து லைக் நிறையா இடத்துல வந்து நம்ம பார்த்துருப்போம். ஸோ இந்த போயட் வந்து இந்த போமில் வந்து இந்த நெய்பர்ஹுட் சீன்ஸ்லாம் வந்து நல்லா கரெக்டாக பிக்சரைஸ் பண்ணியிருக்காரு இந்த போமில். அண்ட் ரீட் டு நோ ஹவு வி ஷுட் மெண்ட் ஆர் வேஸ். ஓகே, ஸோ மெண்ட், ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டிஃப்ரெண்ட் லைக் நம்மளுடைய நெய்பர்ஸ் வந்து
நமக்கு தெரிஞ்சவங்களா இருக்கலாம், சம்டைம்ஸ் வந்து தெரியாதவங்க கூட இருக்கலாம். ஸோ அவங்க ஒரு டோட்டலாக வேற ஒரு கல்ச்சரில் வேற ஒரு ரிலீஜனை சேர்ந்தவங்களா இருக்கலாம், இல்லாட்டி வேற ஒரு லைக் கம்ப்ளீட்லி டிஃப்ரெண்ட் தாட்ஸ் உடைய பீப்புளாக இருக்கலாம். பட் we are living in a neighborhood, right? So எப்படி வந்து like if you are living in a neighborhood, you should adapt and you should mingle with others in spite of your thoughts and your way of and your style of living. Okay, so இப்போ neighborhoodல நீங்க இருக்கிறீங்க அப்படின்னா ஸோ சில அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் வந்து உங்களுக்கு இருக்கதா செய்யணும். நீங்க வந்து லைக் பிரிஞ்சு ட்ரிஃப்ட் ஆகி போயிடக்கூடாது. மென் மீன்ஸ் ஜாயினிங். ஓகே, ஸோ ஒரு கனெக்ஷன் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்றாரு. ஸோ எப்படி வந்து நம்ம மெண்ட் ஆர் வேஸ், எப்படி வந்து we should live our life like in unity அப்படின்றத பற்றி தான் இந்த whole poem. Okay, so there is a family nobody likes to meet. Okay, ஸோ ஒரு ஃபேமிலி இருக்குது, அந்த ஃபேமிலியை யாருக்குமே மீட் பண்ணுறதுக்கு பிடிக்கவே பிடிக்காது. யா, டெஃபினெட்லி ரைட். ஸோ இங்கே கிரம்பிள் ஃபேமிலினா அது உண்மைக்கே ஒரு கிரம்பிள்னு ஒரு ஃபேமிலி இருக்குது அப்படின்னு மீனிங் கிடையாது. ஸோ இந்த வேர்ல்டில் வந்து இந்த மாதிரி பீப்புள்ஸ் இருப்பாங்களா, ஆல்வேஸ் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிகிட்டே இருக்கிற பீப்புள். ஸோ அவங்கள தான் வந்து கிரம்பிள் ஃபேமிலி அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த போமில் வந்து சொல்லியிருக்காங்க. ஓகே, ஸோ தேர்ஸ் அ ஃபேமிலி நோபடி லைக்ஸ் டு மீட். ஸோ யா, இப்படி கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிட்டே இருக்கிறவங்களை யாருக்காவது மீட் பண்ண பிடிக்குமா? no one likes to meet that people. Okay, that family. Okay, so he's telling there is a family nobody likes to meet. They live, it is said, on the complaining street. அவங்க எங்கே வந்து வாழ்கிறாங்க அப்படின்னா கம்ப்ளைனிங் ஸ்ட்ரீட்னு ஒரு ஸ்ட்ரீட்டில் வந்து வாழ்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஓகே, ஸோ லிசன் கிளியர்லி. ஸோ கம்ப்ளைனிங் ஸ்ட்ரீட்டுன்னு உண்மைக்கே ஒரு ஸ்ட்ரீட் இல்லை, இல்லை ஒரு இமேஜினேஷனில் அவங்க வந்து இந்த கம்ப்ளைனிங் ஸ்ட்ரீட்டுன்னு ஒரு இடம் இருக்கும், அங்கே தான் வாழ்கிறாங்க போலக்க, ஏன்னா இவங்க கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிட்டே இருக்காங்க அப்படின்றதுக்காக லைக் ஃபார் த சேக் ஆஃப் லிட்ரேச்சர் லைக் ஸோ பொயட்டிக்காக எழுதுறதுக்காக வந்து ஷீ ரோட் லைக் this. So there is a family nobody likes to meet. அவங்க எங்க வாழ்றாங்க? They live in a complaining street. Okay, in the city of never are satisfied. அந்த ஸ்ட்ரீட் எந்த சிட்டியில் இருக்குது அப்படின்னா அந்த சிட்டியோட நேம் வந்து never are satisfied. அப்படின்னா என்ன? எப்போவுமே சாட்டிஸ்ஃபையே ஆகாத ஒரு பிளேஸ். ஓகே, ஸோ இவங்களாம் வந்து இமேஜினரியாக வந்து இவங்க வந்து ஒரு சிட்டிக்கு வந்து ஒரு பிளேஸ், அந்த சிட்டியோட நேமே என்ன அப்படின்னா தட் நெவர் ஆர் சாட்டிஸ்ஃபைட் அப்படின்ற ஒரு சிட்டி தான். ஓகே, ஸோ அந்த சிட்டி வெளியே ஒரு ரிவர் போகுது, அந்த ரிவர் பேர் கூட த ரிவர் ஆஃப் டிஸ்கண்டென்ட். ஓகே, ஸோ அந்த சிட்டிக்கு பிசைடில் ஓடுற அந்த ரிவர் கூட வந்து நேம் வந்து டிஸ்கண்டென்ட் அப்படின்னு வச்சுருக்காங்க. ஓகே, ஸோ டிஸ்கண்டென்ட் மீன்ஸ் கண்டென்ட்மெண்ட்ஸ், அதாவது திருப்தி அடையாத மனசில் டிஸ்கண்டென்ட்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே, ஸோ எந்த விஷயமே அவங்கள சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணாது. they will always complain about everything. Okay, so their family name is called as grumble family and they live in complaining street and that complaining street is a never or satisfied city and in that city the river of discontent is flowing. Okay, so yeah, it's just an imagination. ஸோ அந்த ஃபேமிலி எப்படி அவங்களோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸை வந்து அந்த பிளேஸுக்கு வந்து நேம்லேயே வந்து புரிய வைக்கிற மாதிரி வந்து த poet வந்து எழுதியிருக்காங்க. ஓகே, ஸோ தே growled that and they growled this. ஓகே, this that means இது அது லைக் இதாக இருந்தாலும் அதாக இருந்தாலும் எதாக இருந்தாலுமே வாட் தே வில் கிரவுல். ஓகே, ஸோ தே வில் கம்ப்ளைண்ட் at everything, even this or that. ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ 2 சாய்ஸ் வச்சுருக்கீங்க, ஸோ இது இல்லாட்டி அது அப்படின்னா எதாக இருந்தாலுமே தே வில் நாட் கெட் சாட்டிஸ்ஃபைட். ஓகே, தே வில் ஆல்வேஸ் கிரம்பிள், தே வில் கிரவுல் at this and they will growl at that. ஓகே, ஸோ கிரவுல் அப்படின்னா என்னன்னா லைக் லோ கட்ரல் சவுண்ட். கட்ரல் அப்படின்னா லைக் நம்மளுடைய அந்த தொண்டை பகுதியிலேருந்து நம்ம ஒரு மேக் பண்ணுவோம்ல அது சவுண்ட், தே கிரவுல் at that. ஸோ ஒரு விஷயம் பிடிக்கலனா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஒரு சவுண்ட் மேக் பண்ணுவோம்ல, ஸோ தட் இஸ் கால்ட் அஸ் அ கிரவுல். ஓகே, ஸோ இஃப் யூ ஷோ எனிதிங் டு them they will growl at this and that. Okay, so everything. Okay, so they are not satisfied with anything. Okay, so whatever comes there is something amiss. So என்னதா வந்து whatever something comes there is something amiss. What is mean by amiss? So amiss means not quite right. Okay, so என்னதான் வந்தாலும் அதில் ஏதோ ஒரு லைக் ஏதோ ஒன்று குறையிற மாதிரி, not something right அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும். Okay, and whether their station be high or humble they are all known by the name of grumble. Okay, so அவங்களுடைய ஸ்டேஷன் வந்து ஹையாக இருந்தாலும் லைக் ஹம்பிளாக இருந்தாலும் அவங்களுடைய லைக் மேபி அவங்களுடைய ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்டஸாக இருக்கலாம், இல்லாட்டி அவங்களுடைய பிளேஸாக இருக்கலாம். ஸோ வெதர் தேர் ஸ்டேஷன் பி ஹை ஆர் ஹம்பிள் அவங்க எல்லா
எல்லாருமே வந்து they are known by the name of grumble தான். Okay, so however the person may be, but their way of thinking and their way of grumbling never changes. Okay, so அவங்க எப்படிப்பட்ட பீப்புளா இருந்தாலும் அவங்களுடைய நேம் வந்து they will be known by the name of grumble தான். Because this quality தான் உங்களுக்கு வந்து வேற என்ன குவாலிட்டி விடையும் பெருசா இருக்கு. Okay, so nothing is far greater than that quality for them. Okay, so because அந்த quality எல்லாத்தையுமே வந்து like hide பண்ணி like complete வந்து destroy பண்ணிடுது அப்படின்னு we can take. Okay, so the weather is always too hot or cold, summer and winter alike they scold. Nothing goes right with the folks you meet down on that gloomy complaining street. The weather is always too hot or cold. Okay, so the weather வந்து too hot ஆ இருக்கும் or too cold ஆ இருக்கும். Okay, so the moderate வந்து உங்களுக்கு எப்பவுமே இருக்கிறார். ஓகே, weather எப்படி இருக்குன்னு கேட்டா கூட they will tell like too cold or too hot. நார்மலா இருக்குன்னு சொல்லவே மாட்டாங்க. Otherwise we can take that. So the weather is always too hot or cold for them. Summer and winter alike they scold. Okay, so summer வந்துட்டாலும் என்ன இவ்ளோ வெயிலா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு they will grumble, and winter வந்துட்டாலும் என்ன இவ்ளோ விண்டரா இருக்கு இவ்ளோ கோல்டா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு they will grumble. Okay, so summer ஆ இருந்தாலும் winter ஆ இருந்தாலும் அவங்களுக்கு alike தான், சேம் தான். என்ன, they will scold both. Okay, they will grumble at both. Okay, for them both are same. Summer or winter they will growl. Okay, so summer anda they will tell it is too hot, and winter anda they will tell it as too cold, and they will complain about that. Okay, so for them they will complain about everything. So idhirundhe vende we can find out that how they will grumble even at the climate, even at the weather. Okay, so nothing goes right with the folks you meet. Okay, so folks you meet, so folks means people. Okay, so the complaining street la vaalra people la வந்து நீங்க மீட் பண்ணீங்க அப்படின்னா எதுவுமே உங்களுக்கு சரியா நடக்காது. ஓகே, ஸோ நத்திங் கோஸ் ரைட் வித் த ஃபோக்ஸ் யூ மீட். ஓகே, ஃபார் ஒரு விஷயமா வந்து நீங்கள் ஒரு பீப்புளை வந்து அந்த கம்ப்ளைனிங் ஸ்ட்ரீட்டில் இருக்கிறவங்கள்ட்ட போகிறீங்க அப்படின்னா கூட நத்திங் வில் கோ ரைட். Okay, so the reason that why you visit that place will not happen, because they will always be gloomy, and they will always grumble, and they will always complain. Okay, so down on that gloomy complaining street, ஆல்ரெடி இந்த ஸ்ட்ரீட்டே கம்ப்ளைனிங் ஸ்ட்ரீட்னு சொல்கிறாங்க, அதுக்கு இன்னொரு அட்ஜெக்டிவ் கொடுத்து க்ளூமியான கம்ப்ளைனிங் ஸ்ட்ரீட்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ க்ளூமி மீன்ஸ் வெரி டெப்ரெசிங், சேடாக. எப்போவுமே ஒரு ஹாப்பினஸ் எப்போ இருக்கும், நமக்கு ஒரு அந்த சாட்டிஸ்ஃபையிங் ஃபீலிங் இருக்கிறப்ப தான் நமக்கு வந்து அந்த கண்டென்ட்மெண்ட், அந்த ஹாப்பினஸ் வந்து இருக்கும். இல்லாட்டி நமக்கு வந்து க்ளூமியாகவே தான் இருக்கும். ஸோ தட் ஸ்ட்ரீட், த பீப்புள் லிவிங் இன் த ஸ்ட்ரீட் இஸ் ஆல்வேஸ் gloomy because they are always complaining always, and they are not satisfied with anything. Okay, so that's why the people living in that street is very gloomy. Okay, so உண்மைக்கே இந்த ஸ்ட்ரீட் இப்படி ஒரு ஸ்ட்ரீட் இல்லை, அங்கே பீப்புள் அங்கே இருக்கிற எல்லாருமே வந்து லைக் க்ளூமியான பீப்புள், கம்ப்ளைனிங் பீப்புள்னு சொல்ல வரல. அதாவது நம்மளுடைய லைஃப்லேயே வந்து நம்ம நிறைய இந்த மாதிரி பீப்புள் பார்த்துருப்போம்ல. ஸோ அந்த பீப்புளை பற்றி சொல்கிறதுக்கு அந்த லைக் அவங்களுக்குன்னு ஒரு ஃபேமிலி நேம் வச்சு அவங்களையும் ஒரு அந்த பிளேஸ்லாம் வச்சு the author, the poet is telling. Okay, so they growl at the rain and they growl at the sun. So okay, so எப்படி ஒரு வெதரில் வந்து சம்மராக இருந்தாலும் விண்டராக இருந்தாலும் they will complain, right? ஸோ அதே மாதிரி மழை பெஞ்சாலும் they will growl, and sun like வெயில் அடித்தாலும் like they will growl. Okay, in fact their growling is never done. Okay, எப்போவுமே அந்த growling வந்து டன் ஆகவே ஆகாது, அதாவது ஸ்டாப், அதாவது எப்படா முடியும்னே தெரியாது. because they growl at everything, whether it is raining also they will grumble, whether the sun is there also they will grumble. Okay, and if everything pleased them, there isn't a doubt they growl that they had nothing to grumble about. Okay, for example let's take this. Okay, sometimes வந்து உங்களுக்கு எந்த ஒரு மிஸ்டேக்குமே கண்டுபிடிக்க முடியாது, எந்த ஒரு கம்ப்ளைண்ட்டுமே இருக்காது. அப்படிப்பட்ட சிச்சுவேஷனில் இந்த கிரம்பிள் ஃபேமிலி என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, and if everything pleased them, எல்லாமே அவங்கள ப்ளீஸ் பண்ணிருச்சு, எதுவுமே வந்து அவங்களுக்கு வந்து தப்பாக தெரியல அப்படின்ற சிச்சுவேஷனில் what they will do, there isn't a doubt they would growl. ஆனால் டவுட்டே கிடையாது, கண்டிப்பாக அந்த டைம்லேயும் அவங்க வந்து க்ரௌல் பண்ணி கிரம்பிள் பண்ணி they will complain. எப்படி கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, அங்கே கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுறதுக்கு எதுவுமே இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுவாங்க.
ஓகே ஸோ அங்கே கிரம்பிள் பண்ணுறதுக்கு எதுவுமே இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு they will grumble அப்படின்னு சொல்லிட்டு the author is telling, the poet is telling, okay, and that they had nothing to grumble about. ஸோ அங்கே grumble பண்ணுறதுக்கு nothing is there அப்படின்னு சொல்லிட்டு they will grumble about that, they will complain about that, okay. So that's the mentality of that grumble family. But the curious thing is that not one of the same can be brought to acknowledge his family name. But the curious thing என்ன அப்படின்னா, what is mean by queer? Queer means it is not, it's given here, the strangest or the most unusual. Okay, ரொம்ப ஸ்ட்ரேஞ்சாக இருக்கிறது, அன்யூஷுவலாக இருக்கிறது, ரொம்ப வித்தியாசமாக இருக்கிறது தான் ஸ்ட்ரேஞ்ச் நம்ம சொல்லுவோம், ரைட். பட் அதில் ரொம்ப ஸ்ட்ரேஞ்சான திங் என்ன அப்படின்னா, not one of the same can be brought to acknowledge. அங்கே இருக்க ஒருத்தவங்க கூட அவங்களுடைய ஃபேமிலி நேமை அக்னாலேஜ் பண்ணவே மாட்டாங்க. ஸோ அக்னாலேஜ் பண்ணுறது மீன்ஸ் ஒத்துக்கிட்டு லைக் அக்செப்ட் பண்ணுறது, அக்னாலேஜ் பண்ணுறது, ஓகே. அண்ட் இந்த இடத்துல ஓகே, ஸோ இப்போ நம்ம போய் வந்து நீங்கள் இப்படி கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிட்டே இருக்கீங்க, இப்படி கிரம்பிள் பண்ணிட்டே இருக்கீங்க எல்லாத்தையுமே அப்படின்னு சொல்லி அவங்களுக்கே தெரியாது. அப்படி தெரிஞ்சாலுமே they will not accept, okay, they will not acknowledge his family name. அவங்களுடைய ஃபேமிலி நேம் கிரம்பிள், அதாவது அவங்க லைக் இந்த இடத்துல they will accept his family name means அந்த கிரம்பிள் அப்படின்ற நேம் நம்ம அந்த ஃபேமிலி கொடுத்துருக்கோம்ல, because they are always grumbling and they are always complaining, right. So some name is given to that family, right. So if we tell that they are grumbling, if they are complaining always also, they will not accept that fact, okay. So அவங்க வந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்க மாட்டாங்க. ஸோ இப்படி உங்களுக்கு இந்த ஃபேமிலிக்கு ஒரு நேம் இருக்குது, அதாவது இதில் என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்னா, இப்படி கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கவங்ககிட்ட, ஆல்வேஸ் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்க பர்சன்ட்ட போய் நீங்கள் சொல்கிறீங்க இப்படி நீங்கள் எல்லா விஷயத்துக்கும் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னு சொன்னால் they will not accept. they will say like ஆமாம் நான் வந்து லைக் இருக்கிறது தானே சொன்னேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு they will try to justify that also and they will complain about that also, okay. So they will not accept anything and acknowledge anything, okay. And for never a grumbler will own that he is connected with it at all, you see. Yeah, ஒரு grumbler, அதாவது grumbler means இந்த grumble பண்ணிட்டு இருக்கிறவங்கள தான் அந்த இடத்துல grumblerன்னு சொல்லியிருக்காங்க, okay. ஸோ ஒரு grumbler வந்து லைக் இந்த மாதிரி நான் வந்து கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுறதுக்கு அதை பற்றி கனெக்ட் ஆகிறேன்றது கூட அவங்க அக்செப்ட் பண்ணிக்க மாட்டாங்க. ஃபார் நெவர் அ கிரம்பிளர் வில் ஓன் தட் ஹீ இஸ் கனெக்டட் வித் இட் அட் ஆல். ஸோ இந்த கிரம்பிளிங் அப்படின்ற வேர்டுக்கும் கம்ப்ளைனிங்ன்ற வேர்டுக்கும் கனெக்ஷனே இல்லாத மாதிரி வந்து அவங்க வந்து நினச்சிட்டு இருப்பாங்க, ஓகே. பட் அவங்க நேமே என்னது, கிரம்பிள் ஃபேமிலி தான். தேர் ஆல்வேஸ் கம்ப்ளைனிங், தேர் ஆல்வேஸ் கிரம்பிளிங் அண்ட் தேர் ஆல்வேஸ் ஃபைண்டிங் ஃபால்ட் வித் எவ்ரி திங் அண்ட் தேர் நாட் சாட்டிஸ்ஃபைட் வித் எனி திங். அண்ட் இஃப் இட் tell them also, they will not acknowledge the fact and they will act as if they are not connected to it at all, okay. அதுக்கும் லைக் அந்த மாதிரி லைக் பழக்கத்துக்கும் இவங்களுக்கும் சம்பந்தமே இல்லாத மாதிரி they will act, okay. So far we saw 1 2 3 4 5 stanza, right, and 1 2 3 stanza more, and I think this is enough for today's class, and we will see the remaining 3 stanza in the next class, and we will recall it again today's class. So today like நம்ம grumble family அப்படின்ற poem start பண்ணோம் by L.M. Montgomery, and here it is about the grumble family அப்படின்ற ஒரு family பத்தி we saw so far. And that grumble family is the family which nobody likes to meet, and they live in a complaining street, and the city name is never or satisfied city, and the river of discontent வந்து அங்கே flow ஆகிட்டு இருக்கும். They will growl at everything, they will growl at this and they will growl at that, and whatever comes there is something amiss. என்னதான் இருந்தாலும் அந்த இடத்துல வந்து ஏதோ ஒரு தப்பு வந்து they will find, and whether their station be high or humble, they are all known by the name of grumble. அவங்களுடைய ஸ்டேஷன் ஹையாக இருந்தாலும் ஹம்பிளாக இருந்தாலும் அவங்க கிரம்பிள் பண்ணிகிட்டே தான் இருப்பாங்க, ஓகே. அந்த வெதர் வந்து இட்ஸ் லைக் ஹாட்டாக இருந்தாலும் they will grumble, கோல்டாக இருந்தாலும் they will grumble. If there is summer also they will grumble, and winter also they will scold, okay. And if you meet some person in that grumble family, like the whatever the thing, the reason why you visited the place will not happen, okay. So உங்களுடைய மீட்டிங் வந்து பிளசண்டா முடியாது, okay, because that people are like that, because they will always complain and nothing will work out with them, okay. And and he compares and he told and the poet suggests that and gave another adjective to that complaining street, that complaining street is always gloomy,
sad, depressing and not happy, okay, and they growl at the rain and the sun, okay, and the growling வந்து like end ஆகாது, it is never done means it never end, okay. So if everything வந்து அவங்கள ப்ளீஸ் பண்ணிடுச்சுன்னு வைங்களேன், அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, they will complain about the thing that there is nothing to complain, okay. So grumble பண்றதுக்கு எதுவுமே இல்லைன்னு சொல்லிட்டு அவங்க grumble பண்ணுவாங்க, okay. So yeah, that's how the people are, but the curious is that not one of the same can be, but வந்து அவங்களுடைய மிஸ்டேக்கை வந்து ரியலைஸ் பண்ணி அக்செப்ட் பண்ணி அவங்க வந்து அக்னாலேஜ் பண்ணவே மாட்டாங்க. And if never a grumbler will own, so கண்டிப்பா தானே, லைக் ஒரு grumbler வந்து நீங்க இப்படி பண்றீங்கன்னு ஒத்துப்பாங்களா? No. So அவங்க வந்து ஒத்துக்க மாட்டாங்க. So in the picture itself something is given like how these persons like how they are, அவங்களுடைய ஃபேஸ்லயே ஒரு ஹாப்பினஸ் இல்லை, they are very sad and they are complaining about everything. So this is the mentality given here. So இந்த மாதிரி வந்து உங்களுடைய நெய்பர்ஹுட்ல வந்து சில பர்சன்ஸை வந்து நீங்கள் மீட் பண்ணியிருப்பீங்க. எப்படி அப்படின்னா like they will not get satisfied, சின்ன சின்ன விஷயத்துக்கும் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிட்டு இந்த மாதிரி பர்சன்ஸை வந்து உங்களோட லைஃப்பில் வந்து நிறையா மீட் பண்ணியிருப்பீங்க, ரைட்? யா, ஸோ இப்படி சப்போஸ் நீங்கள் மீட் பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னா இந்த போம் வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப ரிலேட் பண்ணுற மாதிரி வந்து திஸ் போம் வில் பி தேர், ஓகே. அண்ட் யா, ஐ திங்க் சோஃபார் நம்ம படித்தது வரைக்கும் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு ஐ ஹோப். அண்ட் யா, we will see the remaining stanzas in the next class, students. Take care and remember one thing, இன்னைக்கு வந்து உங்களுக்கு written homework எதுவுமே கிடையாது, just read this poem. And yeah, இந்த glossary வந்து one time வந்து சோஃபார் வந்து நம்ம எது வரைக்கும் படிச்சிருக்கோம் அப்படின்னா acknowledge வரைக்கும் படிச்சிருக்கோம், accept or admit வரைக்கும். ஸோ acknowledge வரைக்கும் வந்து நீங்கள் வந்து இன்னைக்கு வந்து இந்த glossary மட்டும் ஒரு 2 times read பண்ணிக்கோங்க and the poem also. Okay students, take care and I'll meet you in the next class, students.